Hola, me llamo Allison. Me llamo Melissa. Y me llamo Gabby. Hoy vamos a acampar. Estamos campistas. En este campamento tenemos mucho equipo de camping. Como esta mesa para picnic y aquí está el fogón. ¿Dónde está la leña? Está cerca de la tienda de campaña. ¿Puedes encender el fogón? Yo lo apagué. Melissa necesita hacerlo. ¿Por qué necesitamos un fogón? Yo tengo calor. Voy a quitar mi sudadera. Pero tengo frío y ¿quieres asar los malvaviscos? Sí, quiero asar los malvaviscos, pero no quiero encender el fuego. El fuego me duelen los ojos. ¿Quieres dar una caminata? Posiblemente vamos a ver a una culebra. Podemos encontrar pájaros fácilmente porque son muy ruidosamente. ¿Piensas que vamos a ver un águila? No, pero vamos a ver un búho posiblemente. Vamos al bosque. Antes de irnos, tengo ganas de beber. Y yo tengo hambre porque no me desayuno. Necesito arreglarme. Voy a maquillarme. Yo necesito ducharme, afeitarme y cepillarme. Y yo necesito vestirme y pintarme. Stop. Nos arreglamos muy lentamente. Camina. No camines. No grites. Podemos buscar animales en el bosque, pero no los hallamos. Un mapache, mira. No miras, mira el guía. No podía mirar al mapache mientras miraba una ardilla. Es cierto. ¿Qué son estos? Están muchas abejas. Pueden picarte. No me asustan. No tengo miedo de nada. Mira, aquel alce. Melissa, no hay ningún alce. Hay los ciervos. Hay moscas en todas partes. ¿Dónde están las arañas para comerlos? Yo sé que hay arañas aquí. Yo conozco el bosque, pero yo nunca vi una araña. Estoy mirando esa mariposa. Podemos volver porque me duele la cabeza y me dolió mis manos antes de venir. Sí, me duelen las piernas y los pies. Me duele el corazón para vosotros. Quiero acostarme porque tengo sueño, pero también quiero divertirme. Puedes sentarte. Oh, puedes dormirte. ¿Te cansas? Puedes levantarte. Necesito despertarte. Estoy levantándome. Voy a pescar. ¿Dónde están mis sacos de dormir y hamaca? No encuentro la cama plegable. No puedo encontrarme ni el fósforo ni la lantra también. Yo encontré la caja de socorro. ¿Dónde fuiste? Fui a pescar, como os dijo, pero no llevo una caña de pescar. ¿Cuándo fuiste? Eran las 3. Pensaba que eran las 4. ¿Conoces los 8 campistas? No conozco. No me conozco tampoco. No conoces nada, Gaby. Voy a sentarme en esta silla plegable cerca de la neverita. Romero. ¿Qué haces? Estoy secándome. ¿Os gusta pasear al parque? Sí, vámonos. Aquellos niños están jugando muy fuertemente. Mira, estas beisbolistas están lanzando débilmente. Y mira a aquellos beisbolistas están lanzando débilmente también. No pienso que están lanzándola débilmente. ¿Piensas les gusta jugar al béisbol? Sí, pienso que les gusta jugarlo. ¿Os gustan jugar al béisbol? Sí, me gusta jugarlo. Quiero jugarlo ahora. Lo atrapé con 2 manos, Allison Gomez. Te dijo ellos lanzaron débilmente y estoy diciendo que ella estoy
pensando diariamente. Quiero ir. No me gusta mirar los beisbolistas. Vale, vámonos. Adiós.